I will do more on distressed materials tomorrow as well. They're pretty complex, so there's a lot to cover. Ngày hôm nay bạn sẽ chỉ cho mình cách làm các cái vật liệu distress xước cũ bẩn. Ngày mai thì cũng thêm. So I just sent out the guide on using VertexPaint, and I was told that you all know VertexPaint pretty well already. So I'm going to cover one small thing on here, and then we'll move on to that distressed leather material that I was asked about. Khi bạn gửi cho mọi người tài liệu này thì mọi người có phản hồi lại là biết hết rồi, nên là bạn ấy sẽ chỉ đi qua một cái phần nhỏ mà bạn thấy là mình nên chú ý thôi, và sau đấy là sẽ chỉ thêm về cái skill mà ứng dụng luôn, không ứng dụng luôn, bảo biết rồi thì thôi. Tưởng đưa vào cái skill chi tiết. So am I correct? You for VertexPaint, you just want to see about using different colors? Okay. Cái bạn nói chung là khi dùng VertexPaint thì dùng hai loại màu. So this is set up with a pretty simple VertexPaint for some distressing. So this here is our main material, and then here is our distressing, and just for effect, it's just black. And then have the vertex color composited with this grunge map. Trong cái setup này thì bên trên là mình đã có cái màu rồi, mình có cái distress thì chỉ bây giờ đang là màu đen thôi. Sau đấy là mình có cái VertexPaint và composite nối với cả cái background kia, background. And that's being used as the blend to blend between the wood and the distressing. Và cả nó màu blend để mà trộn với cả cái màu gỗ với cả cái distress màu đen. So we can see this is just pretty basic. It's all black, and then we have the white here. Đây là cái setup rất là cơ bản, mọi thứ đều là màu đen và mình chỉ quên màu trắng để nói chuyện mọi người. Oh, wrong. So we can see this is pretty basic, where the white is on the legs. It acts as a mask to show through the distressing layer, which for this example is just this darker color here. So we can take that a step further. And I'll open my group here. So when you select an object that has this VertexPaint modifier on it, it brings up
the VertexPaint window here. So to sort of reset this, I will just fill black, paint all. Chỉ reset lại bôi đen tất cả. So then, if we want to use the individual red, green, and blue channels as a mask, I can paint all in red and set my size down. Và bây giờ thì mask bằng màu xanh, màu đỏ, hai màu xanh. Rồi đối với hai màu xanh, màu đỏ. So we can see this is on just the last couple of pages of the guide here, that if we want to use these individual channels, we add this color correct node and set it to custom and set the red, green, and blue all to output that one color. Như là ở trên hướng dẫn đang viết thì chắc là phải đọc rồi. Bạn cũng phải nắm hết rồi đúng không? Cái này mới viết. Bạn chọn lọc. Thì như ở trong hướng dẫn họ nói để mà có thể dùng cái VertexPaint này, nó sẽ áp dụng cho được đúng 3 màu là xanh, màu đỏ và 2 màu xanh. Màu đỏ thì muốn dùng thì cần phải có một cái correct color, chọn cho custom, và tất cả các cái màu output nó đều phải cùng cái màu mà mình đang muốn dùng. Như trường này đang màu đỏ thì nó phải color correct và nó thành màu đỏ hết. Nếu muốn màu xanh thì nó là màu xanh hết. So for now, I'm ignoring the composite node just to keep it simple. I'm just using these. Bây giờ thì để mà mô tả hướng dẫn thì demo thì bạn sẽ không cần như cái nét của bạn để demo với cái mô không? Màu đỏ đấy là cái nét thôi, nó không phải là cái mô. So now we have the full effect of the distressed area where we painted in the red, because we set the color correct node to only use red. Mình đã set cái correct màu đỏ, nên là cái map này nó sẽ chỉ đến cái chỗ mình tên màu đỏ thôi. So then we can keep on painting. So we can use green and add some more here. So now I'll set the color correct to only use green. Oops. And I'm just going to move these off to the side so they don't confuse us. And we can put that in our second blend layer. So then let's make another material to use for that. Khi mà dùng cái map này thì mình có thể dùng cái material khác để mà áp cho cái map xanh. So just to make it really obvious, I'll just take this texture here. It's all full of scratches and dirt.
And I will set that as the color for this one. Let's make this bigger. Bạn nhìn thấy luôn cái mét xước đấy là màu luôn. So because I set that as the diffuse map, it's bright white. So this is just to show as an example. So I'll add a little more quickly just to show the technique. But I think this is pretty simple, so I won't spend a whole lot of time on it. Cái này là bạn ý set nó hình màu này là để nó mô phỏng thôi, chứ nó không phải là dạng sống nữa. Còn mình nhìn thì nó sẽ nhìn So in a more realistic situation, we'd have maybe a darker wood in a distressed area. So maybe we want to color correct that. trong cái trường hợp thực tế thì tôi làm sẽ có cái màu sau đấy là color correct cái màu distress. And then we could use that scratches and grunge actually as a mask for our vertex paint. Và dùng cái mắt xước đấy thành cái mask cho cái vertex. So we can composite it. And let's do that on the green here. And add 2 layers, and our base will be the vertex paint, and then our second layer will be our scratches and dirt. And set it to multiply. Tạo cái nốt composite vertex thì vào cái base color, còn cái map xước, cái mask thì vào cái layer 2. Sau đấy là blend mode và multiply. And I'll use that as our blend 2 instead. So then it should be showing through that darker color in these areas. Whoops. So now we have that darker wood around here, and it's kind of fading in and out because of the mask from the scratches and dirt texture, and it's only appearing here where I painted the green vertex paint. Sau khi mình set xong thì mình sẽ thấy là các cái phần màu gỗ đậm hơn ở dưới lúc mình tạo thành cái distress nó đã hiển thị lên ở cái chỗ cái map của mình lên và nó sẽ có chất đậm chỗ nhạt dựa theo đúng cái mask của mình tạo. Any questions on this so far? Một câu hỏi là cái xếp này nó có cần tạo một bộ lưới dày để tô nó bị trong cái hình muốn không? Tức cái hình gốc nó có cần là gì Cái hình gốc này nó có cần cái lưới nó dày, tại vì bình thường cái trước mình vẽ phương tiết bên này là cái lưới này nó sẽ ảnh hưởng đến cái kiểu da tươi pixel ấy. Khi mình vẽ trong đường thẳng này, nếu mà lưới của mình mà không khít và không định chia ô lưới không định thì mình vẽ nó sẽ bị răng cưa thì phải là làm sao mà lưới ít mà vẽ trong hình được. hai cái này cũng phải là một nhau với một anh chị they have a question about VertexPaint. Yes. They were asking if you can do it in a very low poly model instead of high poly count, because they say that in a low poly model the effect is not smooth and very sharp. That is true. So vertex paint is mostly for high polygon models. It's really useful because you can paint directly on the model, but yes, that does require a high polygon count in order for that to work. Since it's coloring the individual vertices, the farther apart the vertices are, the less resolution in the vertex paint you get. So the answer is there will be
no way. Just apply to a high poly count will be a more efficient way. Yeah, VertexPaint is basically for high polygon models. Các bạn trả lời rồi. Bởi vì cái phương pháp này sẽ dành cho những cái sản phẩm mà high poly cao. Bắt buộc vì nó tính toán là nó quay vào những cái điểm vertex nên là bắt buộc phải nhiều nó nhích. I know that's unfortunate, but that's how it works. So basically, Nếu mà anh vẽ thì ví dụ như là với cái ô lưới như này, khi anh vẽ chuyển đến đây thì nó sẽ phủ cả cái ô lưới này chứ nó không được kiểu chuyển đến bên khi mà bạn đi sâu đã phải chịu cái đấy. Nó có nước Ở đâu ở đâu? cái hình giống nước pass when they Nó ở đâu? Anh muốn phải sâu ra So that's why when they holding ball, so there will be a gradient to that. So because he saw he sees the gradient over here, show him how to do it. yeah. So this, if you have a different material using the green channel and the red channel, it'll fade out between those two where the colors overlap. So yeah, I can show an example there. So I'll make Nếu anh có các cái channel khác nhau và các cái nguyên liệu khác nhau thì nó sẽ blend với nhau đấy. Nên là So just to make it really obvious, I'll, for this material, give it a really light wood. I don't think you can paint in the alpha channel, but the texture will show up based on the intensity of the color that you paint. So if I paint with, say, red at 128 instead of 255, it'll be half there. Lúc cái màu đỏ là chọn màu đỏ rực 255, nhưng mà nếu anh chọn cái màu 128 là giữa giữa thì nó sẽ hiện kiểu vậy. Red lúc 255 là cái bên 128 nó sẽ hiện ít đi nhẹ hơn. So here, where we fade between the red and the green, the two textures will blend into each other. Cái đoạn nối giữa màu xanh và màu đỏ đấy nó sẽ thành cái hai cái texture nó sẽ blend. Oops. Oh yeah, so this is my lighter wood now. I'll show this closer so we can see the fade effect better. So we can see up here the lighter wood starts to fade up into where it meets the other color. Như cái
But you are still limited by the mesh resolution, so it'll fade between one vertex and another vertex. So that's still sort of the highest resolution you get for the texture. Don't do this, by the way. Sorry, go ahead. Trong trường hợp line này thì nó sẽ chỉ có tác dụng nằm giữa hai cái điểm mà mình đã quay ở đấy thôi, và nó không có tác dụng bên trên. Bạn đấy bảo là không được cái làm này thì bạn chỉ demo, còn mình sẽ không để một cái edit coding trên đâu kiểu nó sẽ như này. So I just added this edit poly so I could select those vertices and show you, but don't edit vertices between your mesh and your vertex paint. That will break it, basically. So to answer the other question about sort of using different colors, so if we look at here where I painted in 128 red instead of 255 red, it should only show up half as strong. So this one isn't as bright as this one because the red mask is not as strong red. So we can paint full color and it'll just blend the different textures. So for example, oops. If I do something like this much red, or say this much red and then this much green. So with this color, running out of space here. So it'll then blend between the two materials we're using. Màu mình chọn mà có một nửa đỏ và một nửa xanh thì nó cũng sẽ blend luôn. So I'll show one more thing on here, and then we'll move on to the leather distressed chair. So we can still keep on adding as many blend nodes as we want. So we can still paint in black and white if we want to, and then just use that as a mask. So if I add vertex color to another blend, yeah, correct. So the 3 channels is basically because the digital color uses red, green, and blue, but you can paint in any combination of those. Is there, can you show me the specific part you're referring to here? I think I can't remember the page. Maybe I misunderstand because Okay. I understand that we can only add 3 vertex nodes for 3 colors, but it's not the case, right? We can add many nodes, vertex nodes as we want. Oh, so are you talking about this part here? Yeah.
just only 3 masks, but Yeah, so you can use more than one node. It's just that the colors kept track in the red, the green, and the blue. So it'll blend between those if you use different colors, but you can have more than 3 masks. yeah, okay. Như cái đoạn vừa nãy nói thì như cái chơi như này nó không đúng đâu. Thực tế là có thể làm rất là nhiều loại mask chứ không phải chỉ có nó chỉ ba cái mình cứ bôi bao nhiêu mask cũng được, nhưng mà cứ dùng các cái ba cái màu này thì là nó đều cái hết, chứ nó không chỉ có limit ở đâu. Đấy là cái chỗ nào có màu xanh thì mình có thể đè màu đỏ lên, đúng không? Hoặc là 2 cái mask màu đỏ, nhưng mà một cái mask màu đỏ Ở đây mà thì dùng một cái material khác ở nhà thì tùy có dùng một món khác cũng được. anh chỉ sợ mỗi là kiểu vật liệu vào, ví dụ như là mắc gỗ để sử dụng màu đỏ, xong rồi mắc sắt sử dụng màu đỏ, xong rồi vẽ qua nhau là rất lộn hai cái màu đỏ với nhau. Cái này thì em không biết đâu. Giới hạn thì chỉ không làm em ví dụ như thế. So if I add another color correct and set it to monochrome, then it'll just take the average brightness of the red and the green, and I can use blue also. So you can keep adding as many as you want, but basically because of the way that digital computer color works, you have those 3 options for creating a separate version. After that, it'll blend them together. Trường hợp mà mình tạo một cái nốt trắng như bình thường thì khi mà cái nốt trắng đấy nó sẽ tính toán cái trung bình giữa các cái màu xanh đỏ mình đã vừa tạo, nó sẽ hiển thị lên như So you can see now for the vertex color that's using the average brightness, it's starting to add that color in multiple places. nên là ở trong các cái map, cái phần mask mà mình dùng cái phần trung bình giữa màu xanh và màu đỏ này một tí nữa thì nó đang hiển thị lên cái chỗ trung bình. Lúc nãy các bạn quay thì trung bình ở cái phần trên map và các phần bên dưới. Cái đoạn dưới này bạn chọn một cái màu blend với màu đỏ màu xanh thì là nó sẽ hiện. All right. Any questions on this before I move on to the leather chair? Còn câu hỏi nào nữa không thì bạn sẽ đến cái ghế da. Em không có hỏi đâu. Em muốn khi mà em set ID ấy, thì có cách nào mà mình turbo smooth mà nó vẫn giữ được cái set ID không? Tụi em sẽ đi trước rồi. Vâng, trước đấy. Tại vì bây giờ nó không cho edit body bên trên turbo smooth. Thì bây giờ em muốn set, thì bây giờ mình phải set trước, sau đó mình đến turbo smooth thì có giữ được không? So this asking now you have the subdivision modifier on top. So for the lower for the lower part, we already set up ID material ID. So he is saying that can keep the material ID after the Can you say that one more time? Bảo nó là mình có thể khi mà mình set ID thì mình đặt trên turbo smooth có được không? Do you want to show me? This is the low poly version. This is a turbo smooth modifier. Yep. He already set the material ID for the low poly version. He is asking if he can keep that ID after the turbo smooth, because when he add the turbo smooth, it doesn't keep the material ID from the low poly version. It should keep the material IDs. And another question related to that is that can he place another material ID on top of turbo smooth? I don't know, just translate. But can you show him? Because you have the lower version and the turbo smooth. Yeah. So the material IDs should stay the same after a turbo smooth. You can't
add two different material IDs to the same polygon. So if you change it above the turbo smooth, the one above it will replace the one below it. But can we add another material ID on top of the turbo smooth one? You can, but it's not a good idea because that requires adding another edit poly on top of the turbo smooth, which will break if you then change the edit poly beneath the turbo smooth. So I can do a separate session. I'll troubleshoot if he's losing material IDs after the turbo smooth, but in general, it should still work. Bạn bảo là thường là nó vẫn giữ material ID đấy, chứ nó cũng không bị mất đâu. Và không nên add cái ID đằng sau turbo smooth bởi khi mà em thay đổi cái logo poly phía dưới thì cái trên nó break rồi, nó không work nữa thì không nên đổi. Thì bạn ấy sẽ vào lại sẽ tìm hiểu và xem cái trường hợp nào nó sẽ bị mất cái ID đấy, bạn không hiểu. Em làm gì được mất? Em có em show bạn ấy. Em về nó sẽ lại. Everybody say that it will disappear. That it disappears? No. Or that it will not disappear? Doesn't disappear. Okay. I say that if it has some problem, then you can. Okay. Yeah, if there's a certain file that it's not working in, you can show me that model and I'll help troubleshoot. Okay. All right. Leather chair? All right. Thank you. Yeah, you're welcome. So while this is loading up, I'll talk about distressing a little bit. We kind of use the word distressing to mean two different things. One that's like this is edge wear, the sort of the dark spots or worn spots around the edges. Trước khi mình load thì bạn ý sẽ nói thêm một chút về cái định nghĩa distract. Distract cái thứ nhất đấy là những cái vết xước, vết bẩn, cái nói mà ở các cái cạnh của cái sản phẩm là cái nhất. So with this leather that we say is a distressed material, it's not really edge wear. It's more just that it has all these sort of cracks in it. So part of why I had wanted to show the VertexPaint is when you guys were asking about distressing, I was thinking edge wear. So this really is more of just a very complicated material. We don't necessarily need wear around the edges on this. Cái trường hợp thứ hai đấy là những cái thực tế là những cái vết xước nó nằm trực tiếp bên trong sản phẩm chứ nó không phải ở trên nét bình thường. Tức là từ distract đấy là nó sẽ dành cho hai cái trường hợp như vậy. Còn trường hợp này thì nó rất là phức tạp. So this one is also an example of where we just didn't get a great reference photo from our supplier. So this is something that we asked our suppliers for and we're pushing to get better ones. So as you can see, the image that was made by our artist, like, it's much more detailed and high resolution than the actual photo we were given. So we very much appreciate that you guys take these and try to figure out what should it really look like if the actual image is all blurry. Đối với cái skill này thì ảnh được cung cấp là cũng ảnh rất là xấu, tuy nhiên mà khi nhìn vào cái ảnh pass lên mình làm thì thấy là bên model mình đã làm cũng rất là tỉ mỉ và làm cái rất là đẹp, nên là cũng vỗ tay chúc mừng các bạn. Thank you. I know it's hard. So I know I had said I would check the model that the Wayfair artist edited, but I think they did not submit their latest version yet, so I don't have it. So I'll just go through with what you guys did, and I'll just kind of work on it and show some edits to show how I would do it. Cái version cuối thì bạn không có, nhưng mà bây giờ bạn chỉ được technique làm thế nào để thực hiện cái. So
this is the model that you guys gave us, and I can see what you're going for here, and I think it's a good start. The main thing I would say to help improve this is just more detail. Đây là cái cách, đây chính là cái setup mà bên nhà mình làm. Bạn cũng đã đi đúng hướng rồi, tuy nhiên là cần phải đi vào chi tiết hơn nó mới đạt được cái. So we pretty much always have an actual texture map in the diffuse, the bump, the gloss, and the reflect. So basically, in order to get photorealistic detail, we pretty much need a texture map for all of those. Về mặt cơ bản trong việc làm ra một cái sản phẩm mà nó thật thì sẽ cần texture map cho cả cái diffuse, cả bump, cả reflect và cho cả cái gloss. And so sometimes you can get away with only 3 if you don't always need a map in both the gloss and the reflect. For example, a plastic, if it's solid plastic, has pretty much the same value for the reflect, so we don't necessarily need a map, but we'll have a map for the gloss because the surface is not perfect. Có những trường cũng không phải bất cứ trường hợp nào cũng phải ép map cả ba cái đó. Thì ví dụ như là trường hợp là cái bề mặt nhựa chẳng hạn, thì bởi vì cái reflect nó như nhau, ánh sáng đập vào cái sản phẩm nó như nhau. Tuy nhiên lại cần phải ép cho cái gloss bởi vì cái bề mặt sản phẩm nó là không perfect, không nhẵn, nên cần phải ép cái map vào cho cái gloss được. So what I'm going to do on this is using a blend material is a good idea here, but we're mostly just blending the color here, which we can do in one material, and I'll use the blend to give it a variation in the glossiness. It's hard to see because the resolution is bad, but the outer color and layer is glossier, and it's less glossy in the cracks here. Đấy là bạn nói là bạn phân tích không? Khi mình thấy khi phân tích cái sản phẩm này thì thấy là ở trong cái chỗ phần crack nó phần xước nước thì nó không bóng, cái phần bên ngoài thì nó bóng, thì đấy là cái phân tích của bạn sẽ xây dựng cái material. So I definitely like this texture map to blend between the colors. Dùng cái texture đấy để blend là ngon đấy. So I'll use this one, and I'll use this one. The fall off in the diffuse is more for fabric than for leather. We can use it a little bit, but I think we maybe don't need it here. So I'll try it without the fall off. Fall off thì thường thường là sử dụng cho với cái bề mặt bạc thôi. Vì trường hợp bề mặt da thì không cần thiết, nên là có thể dùng chút thôi, nhưng mà thành thường để bạn không cần, bạn sẽ không dùng. I like the mix node idea here. So what I'm going to do is I'll duplicate this, and I'll put these colors from here in the mix here. Thay vì dùng fall off thì bạn sẽ lấy nguyên cái màu mà dùng trực tiếp cho vào mix luôn. So I'll copy that one and paste there. Copy and paste here. Học cái cách gì mà mình không được gọi cái khác là lên đây, vô đây có gì đó. Should I pause? Should I keep going? I will have you to translate. Okay. Thank you. Yeah, not married. All right. I will summarize what I just did. So
we had these colors that I liked in the fall off, but I want to put them in the mix node. So I copied and pasted from fall off to mix. And in case anyone did not know, you can copy and paste these colors by just right-clicking there and do copy, and then right-click there and paste. So I like this bitmap, so I will use it to mix, to blend between these two. So I'll take this first mix node as my first layer, and this second mix node as my second layer, and then use this bitmap as the mask. So this has basically the same effect of what we were doing with the blend material, but instead I'm just blending the colors in this one material. So I'm going to delete the nodes that I'm not using. So we definitely want a bump map, and the area of the bump will match up with the area of the glossiness and reflectivity. So I'll keep this in my gloss here, and we'll also want it in the bump. And in the reflect. And for now, I'll just focus on our lower coat here. We can make some edits to the upper coat afterwards. So we want the reflect, bump, and gloss to have the same position that will match up, but the values, the dark and light, will be different. Should I repeat? Okay, so we use the same bitmap for the same pattern in each of the reflect, bump, and gloss, but I'll change the dark and light values so that the brightness and darkness of each is different by using a color correct. So I can make the reflect darker, maybe not that dark.
And the gloss is brighter. And the bump will have more contrast. So I'm basing these on this same map, but I have different values in each channel. Are there any questions so far? Okay. So before I go any further, I will do a test render. And I don't have any cameras in the scene. I'm going to import and merge our QA scene. I've seen a lot of you doing. We include the render settings. So I'll look through my camera here. Just center it in the frame, Shift F to show the frame. And if I want to move the camera closer here and keep the same angle, I can select the camera, change this to local. And I just want to make sure that I have my HDRI here. There were a few times that I tried this and the texture path broke, which makes it render black. So just to make sure. Do we have our map? No, we don't. All right, gotta find it. So, excuse me, Darren, I disturb you 5 minutes to introduce the main Oh, yes. folder. All right. Okay. Hi guys. How are you? Yeah, I'm over here. Yeah, I just want to introduce to Megan